head chef over here at Mercure Hotel. మా డెసిగ్నేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షెఫ్. ఇవాళ మేము కేక్ మిక్సింగ్ చేస్తున్నాము. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చే క్రిస్మస్ గురించి ఇంకా న్యూ ఇయర్ గురించి ఏం డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చి మేము మిక్స్ చేసి పెడుతున్నాము. ఇది ఆల్మోస్ట్ 60 days మ్యారినేట్ అయి ఉంటుంది. టేస్ట్ బాగా మంచిగా దాని ఫ్లేవర్స్ అన్నీ అందులోకి వచ్చేస్తుంటాయి, డ్రై ఫ్రూట్స్కి వచ్చేస్తుంటాయి. ప్లస్ ఒక ప్రిజర్వేటివ్ లెక్క ఉంటుంది అది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కేక్ మిక్సింగ్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది పండుగ వస్తుందని దీని గురించి మన ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మేము ఆల్మోస్ట్ 70 kgs డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసాము. ఇప్పుడు దీనికి మేము ప్రిజర్వ్ చేసి పెడతాం 70 kgs. మళ్ళీ తయారయ్యే వరకు ఒక 150 నుంచి 200 kgs కేక్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇది ఒక మాకు ఫెస్టివల్ లెక్క ఉంటుంది. సో మేము అందరం మా గెస్ట్ అందరికి పిలిపించి దీంతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం. Good evening everyone. My name is Parag. I'm the General Manager at Mercure Hyderabad. I welcome you all to the cake mixing session which is happening today. It's a ritual at Mercure Hyderabad. We follow it every year. And this is to welcome the new festive season coming in. So this is to kick off the new season which is about to enter. And I welcome all of you. This cake mixing session is happening at the Terrace, which is the new rooftop lounge and bar which serves Chinese and Thai cuisine. I welcome you all. It opens at 4 o'clock in the evening to 11 o'clock in the evening. నమస్తే అండి, నా పేరు రమాకాంత్. నేను ఇక్కడ F&B మేనేజర్. కేక్ మిక్సింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఒక రిచువల్గా చేస్తాము. అలాంగ్ విత్ ఇన్హౌస్ గెస్ట్ అండ్ కొంతమంది బయట నుంచి వస్తారు అండ్ మా స్టాఫ్ అందరం కలిసి ఈ సెలబ్రేషన్ అనేది చేస్తాము. ఇదేంటంటే బేసిక్గా ఫెస్టివ్ సీజన్ని మనం వెల్కమ్ చేస్తున్నట్టు. లైక్ దిస్ మంత్ ఈజ్ నవంబర్ వస్తుంది, దాని తర్వాత డిసెంబర్, క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్, దానికి వెల్కమ్ చెప్పడానికి మనం ఇట్లాంటి ఫెస్టివల్ అనేది చేస్తాము. ఈరోజు మేము ఆల్మోస్ట్ 75 kilos ఆఫ్ డ్రై నట్స్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లికర్ లైక్ రమ్, బ్రాండీ, విస్కీ అండ్ వైన్ ఇవన్నీ కలిపి మేము దీన్ని మెచ్యూర్ చేస్తాము. మెచ్యూర్ చేసి ఒక 45 days మేము దాన్ని మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత దాన్ని మేము ప్లమ్ కేక్ లాగా చేస్తాం అనమాట. ఆ చేసిన ప్లమ్ కేక్ కూడా మా స్టాఫ్కి, దాని తర్వాత కొంతమంది గెస్ట్కి, విఐపీ గెస్ట్కి, మన గెస్ట్లందరికీ మనము దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. అండ్ అదేంటంటే మనం క్రిస్మస్ ముందు మనము కేక్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం మనం అందరికీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ అ రిచువల్ ఫర్ అస్.